leading us in prayer in this set. So please come, Bishop, in 1 minute short prayer and we start. Let's pray. Father, I want to thank you for this day. Just commit ourselves to your hands. Father, we pray whatever we are going to do today, Father, let your hand be with us. Pray for all the families. Pray for the people. A prayer for yourself. Bless this nation. Bless you and magnify you. In Jesus' name. We'll get started right away because we have lost quite a bit of time. We invited you here. Thank you for coming. Because of an issue that we have been following up for quite a bit of time. For a long time, a number of our comrades have been picked up, and many have been missing for a very long time. Some actually for about 4 years now. They were disappeared, picked up in drones and so on, and then nobody knows their whereabouts. Others, of course, were killed. We have buried a number of our comrades. Some others are in detention centers. Those are the ones who have an idea about their whereabouts. But there are those whom nobody knows their whereabouts. Recently, you saw the chairperson of the Uganda Human Rights Commission, Baayo, and her team. They released what they called a report about the cases that we have referred to them, and they said, yeah, some of these people have been discovered where they are. About 12, she said. Those ones, they know where they are. Others, about 18, she said, those, they also don't know where they are. They're still trying to trace them. And then they said, no, others, these people are telling lies. These families don't exist. These individuals don't exist. And for a few that exist, the families are not interested in following up these matters. We decided to call family members, some of them. On short notice, others are a bit far. They've not been able to come, but those that have been able to come, we decided, let's present them to you here. So that hopefully Mariam Wangadia can have a bit of shame. Because if she's saying some of these families don't exist, and then she was saying some were contacted and they said they are not interested. Well, they are here, and they're going to speak for themselves. And when we are done here, we are going to go with them to the offices of Uganda Human Rights Commission and present them to Mariam Wangadia and her team. Because we will not allow an old woman to tell lies with a straight face. To say, no, these people don't exist, and then those that exist, they are not interested in the cases. So, after they've told their story and what they have been going through, we are going to ferry all of them and take them to her office and say, these are the people whom you were saying don't exist. These are the people whom you were saying are not interested in following up these matters. That's how serious we are about this issue, because it is a serious issue. For people to be disappeared, and it's business as usual. It cannot be business as usual. We have said time and again that if there are cases these people are suspected to have committed, produce them in court. It does not make sense in this day and age to get somebody, hold them somewhere in a detention facility, known or unknown. Some were told are in safe houses, 1 month, 2 months, 3 months, a year, 2 years, and so on. It is wrong in this day and age. And that's our point. Even for the few whom she said these were eventually released, and so she was saying, no, NUP was telling lies. But you see, if somebody has been released after being held in detention for 6 months, they were not produced in any court. And Wangadia and her team are not even showing that that is problematic.
she struggled to condemn that. This same Maria Mwangadia has said before that, you see, it appears you NUP people, you're beaten by security operatives because you provoked them. Before she even conducted any kind of investigation. So it is clear Maria Mwangadia is a biased person. We want to encourage her. If this job is too heavy for you, let it go. There are some more competent people out there that can do this job. Because these are the lives of Ugandans and they matter. And by the way, as we have said time and again, we need to depoliticize this matter. In other words, this matter should cease to be seen through political lenses. Because it can happen to anybody. You don't have to belong to the National Unity Platform. I actually want to encourage members of other political parties, especially the NRM. This should concern you. You should not rejoice that those are supporters of NUP who have been abducted and disappeared and so on. It could happen to you. We have seen some NRM fellows who have been arrested and then they cry and say, but you see, we are supporting it continues to happen and it's a matter of time. Everybody will be affected. We have seen journalists being brutalized. We have seen journalists being kidnapped. The most recent one was Sesanga Bate. Kidnapped. Until there was a lot of noise, then several days later, they released him after holding him illegally. And so no one is safe. And so we are encouraging everybody speak out about this issue. We are encouraging religious leaders speak out about this issue. Because these are people that come to your churches, to your mosques, to your cathedrals. Speak out. Because this is wrong. This is no longer a matter of National Unity Platform. It's a matter for Uganda. We're encouraging cultural leaders. Speak out. Because you're leaders. You wield influence. Use your voices. Now, when it matters. Because tomorrow you might regret that you did not speak out before. Let us all speak out. We're encouraging media houses. Let's take this issue as a critical one because it is happening to you as well. So we really are saying shame upon Uganda Human Rights Commission for taking lightly matters of life. Shame upon you. Shame upon you, Maria Mwangadia. We hope that you will stand up and be counted and take these matters to be serious. So as the National Unity Platform, we are demanding, number one, the release of all people that have been detained illegally. And that's a legitimate demand that we are making. That all these comrades that have been detained for donkey's years illegally should be released. If you think they have committed an offense, produce them in a court of law. Because you see, the law says you can only hold them in police custody for 48 hours. After that, take them to court. So if you think they have committed any offense, take them to court. Let the loved ones know the whereabouts of these people. Because that's the most disturbing thing. That you're detaining them somewhere and you're saying they're in the hands of security, but their loved ones don't know. The lawyers who should be following up these matters, they don't know where they are. What do you want us to do? We are hoping that this demand will be responded to. We are operating legally. Do not push us to the wall. Because you see, these families are being pushed to the wall. And they are following legal channels. Don't push people to the wall. Twagala okubaaniriza olw'okujja leero. Twabayise ku nsonga enkulu ennyo. Abantu baffe bangi bazze bawambibwa. Bangi bali ebifo ebitamanyikiddwa. Tuzze tutwala ensonga zino mu kakiiko ka Uganda Human Rights Commission. Oluusi munnaye nga tugezesa ne tugamba kale katugezeeko kubanga ebiseera ebyayita mukyala akakulira Maria Mwangadia yavaayo n'agamba nti aba NUP poliisi n'amagye batera okubakuba kubanga mubasoomooza mubakyokooza. Tugamba naye tonnanoonyereza kakati gwosazeewo oyina sayidi gy'ogwako. Tugamba mukyala ono oba ekifo kino kyamuzitoowerera alekulire wali abantu abalina obusobozi abasobola okufa bulamu bw'Abannayuganda. Maria Mwangadia ne banne bavuddeyo juzi ne bagamba nti okusookera ddala
abantu abamu kwabo NUP beyatuwa tuwulira nti bali mu mikono gya security era NUP erekera okugamba nti abantu abo babuzibwawo. Naye kati omuntu bw'oba omukwatidde emyezi omwaka ebiri ab'enganda zaabwe tebamanyi wa gyali, balooya tebamanyi wa gye bali, naye gogamba bali mu mikono gya security. Bana ensonga zino ez'Abannayuganda tuzitwale nga nkulu. Mariam Wangadde ne banne tebatadde kazito ku nsonga eyo nti omuntu alina kubeera mu police custody ennaku 2 atwalibwe mu kkooti. Era nti bali eyo mu mikono gya security baliwa? Lwaki temwagala ab'enganda zaabwe bamanye wa gye bali? Lwaki mubakwese? Ye bali mu mbeera ki? Era akakiiko ke kamu kagambye nti abantu abamu bo baabula naffe tukyabanoonya. Naye bw'olaba ayogera mu ngeri ya kubalaata, talaga nti ensonga bagenda gitwala nti eri siriyasi banoonyereze. Kubanga bano bannansi tebayinza kukula n'ogamba abo baabula tunaalaba. N'agamba tebalina abamu tetwafuna information ya national identity cards. Nti abamu actually amannya gano si g'abantu tebabangayo. Era n'izi family ezo bagamba teziriiyo. N'agamba n'ogamba nti family ezimu twazicontactinga ne zigamba nti omuntu waffe yabula naye ensonga twagivaako. Kakati abantu abo tubaleesereyo balabe bababuulire biki bye bazze bayitamu. Era bwe tuva wano tubatwala ku ofiisi ya Uganda Human Rights Commission, tubatwalire mukyala Mariam Wangadde tubugambe be bano abantu bobadde ogamba ndi family teziriiyo, ndi family ezimu ensonga zino bazivaako. Nalinga agamba nti abagamba kale abantu baffe mubattire eddala oba mubabulize eddala. Nalinga kyagamba katugenda kubasomba tubamutwalire tugaye kakati lekera okwebuzaabuza baba n'abantu bobadde ogamba nti ensonga zino bazivaako. Ffe tugamba nti ensonga eno teri ku just National Unity Platform. Ensonga eno tukubira omulanga buli munnayuganda ali eyo, tewetaaga kubeera memba wa kibiina kyaffe. Ensonga eno ffenna nga bannansi tugivumirire kubanga nkyamu. Munnange nammwe abali mu NRM muyinza okugamba nti ekirungi aba NUP abo babanyigirize. Enkya bajja kukwata naawe era ng'obanyiizizza oba ki, kubanga tuzze tubalaba abamu nga wa NRM bamukutte n'agamba yiyi lwaki nange mumbonyaabonya, nze nawagira muzeeyi namunoonyeza akalulu. Munnange obumenyi bw'amateeka kasita busigala nga butambula mu ngeri efaanana bw'eti, tewali ali safe, tewali. Tuzze twogera tutulugunya abantu kati n'ennaku zino bakuba bannamawulire. Munnamawulire akutte kamera ye, buli kimu kiraga nti ono munnamawulire azze kukola mulimu gwe, ne bamukuba emigoba nte. Bannamawulire batandise n'okubawamba. Juzi Sesanga bamuwamba naye olw'okubanga akazito mwateekawo kangi bannayuganda ne bamuwanda ne bamuwamba ono munnamawulire. So ensonga eno tukowoola buli muntu ali eyo tugivumirire. Tukowoola abakulembeze mu ddiini ensonga eno tugyogereko kubanga kino kikyamu. Abantu babakwata ne babateeka eyo okumala ennaku n'ebisiibo, babatulugunya, ab'enganda zaabwe tebamanyiwa we bali. Ensonga eno tugivumirire mu makanisa gaffe, mu mizikiti gye tubeera eyo. Tukowoola abakulembeze b'ennono ensonga eno tugyogereko kubanga muli bakulembeze muyina eddoboozi. Tusaba amaloboozi gammwe ago mugakozese okutaasa bannayuganda kubanga kaakati kino tekikyali kya just National Unity Platform, kya bannayuganda. Ffe nga National Unity Platform tugamba twagala abantu bano bonna abawambibwa abali egyo baterese yonna yonna gye tutamanyi bateebwe. Eyo demand gye tulina nga National Unity Platform. Era ne family zaabwe bali wano nabo bagenda kwogera kintu kyekimu. Abantu bano twagala bateebwe mu nnambiro. Kuba tuyinza gamba nti omuntu omukutte kumala omwaka emyaka 2 ali eyo teri amanyi gy'ali. Kikyamu. Ate bwe muba muteebereza nti abantu bano bazza emisango, mubatwale mu kkooti. Etteeka kye ligamba. Etteeka ligamba omuntu muteeke mu poliisi kumala ennaku 2. Oba olina obujulizi mutwale mu kkooti. Ni kati babaterezeeyo babatulugunya naki tetugenda kusirika. Era Wangadde ne banno
Kana mulikirawo kubeera n'obuswavu zino ensonga tuzitwale nga ziri serious, ensonga za bulamu bw'Abannayuganda. Tolinda nawe kikutuukeko oba kituuke ku gw'omanyi w'oluganda lwo mukyala wangadya awo olyoka oveeyo otandika okunoonyereza. Katusubire ensonga eno enaatwalibwa ng'eri serious. So kakati abaga nti abantu bano tebaliyo oba ensonga bazivaako baaba no wano. Ensonga tebazivangako, abantu baabwe babeetaaga era nga baba bangi. Ngenda kuyita family zino, kuyita family mwemu. Okay, so twice families ez'abantu bano era nga bwe tubagambye abamu bali walako oli abanaatwegattako naye abasinga we bali wano era nga bagenda kweyogerera biki bye bayitamu era basigale nga babanja abantu baabwe. Tetwagala mulowooze nti ffeffeka ababanja abantu baabwe ab'enganda zaabwe be bali. Kampite Secretary General ajje asooka ayogereze ku ezo ensonga then tuyite abantu bano. Thank you so much, Honorable Senyonyi, and all the families that are here today. I decided to speak before the victims so that I can also add some of those issues. So, let me first say this in English. One, the Human Rights Commission wrote back, the so-called Human Rights Commission, because I really don't think it's a Human Rights Commission anymore. It is something else. Because if Wangadia can speak the way she speaks about human rights, and then she's the person who is supposed to be leading the charge against violations of human rights, then I don't know why we should even be calling it that. But she just talked about 30 people who reported to the commission. That is not to say that the abducted NUP supporters are only 30. It is simply because after reporting that case to them in November last year, and they did not take any steps until, recently giving us the report which I'll be talking about, we decided not to even bother going a lot of times to the Human Rights Commission. But as you've been seeing, many times we have filed cases before the High Court, habeas corpus orders, etc., etc. So the abductions have been going on. It's not only the 30 cases that she talked about, so I wanted to indicate that. That is why you see people like Sesanga Bate, people like Wambari Joffrey, people like Alex Kaiwa, and many, many others do not appear in the list of the Human Rights Commission, because we have been trying to file cases with other organs and agencies. It is also important to note that immediately after elections, the people who were abducted were so many people whose whereabouts we did not know, and good enough the media covered some of those cases. People who were abducted and later on resurfaced. Also, some people told us that their people died in detention. So all those cases, some of them have not been reported to the Human Rights Commission, but they are court cases, etc., etc. And very soon, we are going to release our own human rights report detailing all those cases that have been happening. Almost every week, we receive reports here of people who have been abducted for supporting NUP. This morning I was speaking to a young man who has just been released after 3 months. He was taken away from Iganga, spent three full months, and he was only released 2 days ago. 3 months in detention, and his family was not allowed to access him, the lawyers, etc., etc. And even as we speak, we have new cases like the gentleman there whose person was there from Kayunga. Where Kayunga Aliwa? Yes. So there are many other abductions that have been going on, as some of these people will tell you. The other thing I want to talk about in response to Wangadia, she said casually that we contacted CMI and other military facilities and found that some of the people are detained there on lawful charges. You can imagine. The Constitution of Uganda, Article 23, Clause 3, clearly says that any person arrested must be kept in a place gazetted by law. You cannot take people and start holding them in CMI cells and safe houses. And then the Human Rights Commission is silent about that. Those are not places gazetted by law.
and so the Human Rights Commission and its boss, Wangadia, should be very, very ashamed that she's speaking about this casually. If you see the list she gave us, she released, of the 12 people who she said have since been released, all of them, without exception, were in detention for close to a month or more than a month. You know, journalists, including Swabra, who is seated right there, you know how long she spent in under incommunicado detention. The law says that if you arrest someone, their family members, first of all, must be informed, their lawyer must be informed, the very person must have access to their lawyers, doctors, etc. And Wangadia is silent about that. So what kind of Human Rights Commission is that? People are tortured. Can you imagine that woman? She came up and said that we took border victims and said they are torture victims. How can a Human Rights Commission head be so shameless and so callous? I have written back to her and challenged her to give us one person, just one person, who she knows was a victim of an accident that we reported to them. Because all cases that we reported to them, whether it is sexual assault, whether it is all the things that have been doing to our people, all of them are on record. There's no single case that we have filed with the Human Rights Commission where there's no evidence. But as you also know, the circumstances under which we live. I'll talk about Marinos, for example. You saw in her letter, she said that Marinos Alexandros, that lady, they tried to reach out to her, and then, but you all know what happened to that lady. Once she came out and talked about the fact that she was sexually assaulted, they came out immediately and paraded people and started denying those allegations. She started getting death threats, and she was forced to run out of the country. She is in exile suffering because she feared that those people were going after her. They started calling her on unknown numbers, telling her she was going to be killed if she did any other interviews about that matter. She also talked about Mwesigo Eric, whose story you all know. I asked her in the letter I sent to her, Madam Wangadia, when that man came up and was with Felix Kuraije saying that NUP is the one which tortured me, they immediately wrote to us saying that, you know, we have decided to close the file because we saw that man in the media saying that it is you who tortured him. When the same man came out to say that actually those people had abducted him again and forced him to say what he said on TV, the Human Rights Commission did not come to ask us about it, and now they don't even have any shame to mention it as one of the cases. So how can a Human Rights Commission, which should be interesting itself in these cases, in these matters, behave in such a manner? So I think I've spoken about those two cases. They talked about the question of national IDs. Good enough, some of the people here. How many people have IDs? All those people, muziwanike abamu bazirabe. Abamu baina national IDs. Eyalwemba Mustafa erya mukirawa omulaba ina akapapula akebyokulonda. Of course, some of the other people were abducted with their IDs on them. If someone is moving on the border and you abduct them and they have their national ID in their pockets, how do you expect them to produce that? But good enough, several of them have the IDs and other identification documents of their people. But we also told them there are LOCs where these people are taken. Let them go and ask those people whether those people did not exist there. So the Human Rights Commission is not just, she's just taking it very lightly, because the Human Rights Commission, if you look at Article 51, 52, 53 of the Constitution, should be a very, very serious body. We should have seen a public hearing about this matter. They should have invited witnesses, people who saw this were being taken away. It is a very, very serious issue, which Wangadia and her people have decided to take very, very lightly and certainly in a partisan manner. So finally, I'll say the 18 people, of course, who she says are still missing. As I said, there are many more than 18. Some of them are here. They are victims. They are family members. But those 18 people, we demand for them. I saw her saying that she has closed the files of those people. How shameless. So we are, like Honorable Senator said, we are taking these people to tell Wangadia, do not close these cases, because our people were taken away in broad daylight by the military, by security operatives. Everybody saw
those who are being taken away. So their family members are here, and that is what they are going to be telling Wangadia. Some of the people are here good enough. She said that, for example, they will speak for themselves. That, you know, we tried to contact some of them and they say they are no longer interested in these cases. How shameless. They are here, they will speak for themselves. And we are taking this vote to the Human Rights Commission so that they tell us who they contacted, because these families have been suffering, moving to every prison, moving to every police station, looking for their people. So I don't know if I should summarize that in Luganda a bit. Onakulwalero tuli wano mwebalenya abamawulire okujja nga bwemanyi ensonga y'ekiwamba abantu kyagenda mu maaso mu ggwanga kyanaku nnyo nti gavumenti oba regime ya Museveni esazeewo okweyisa bweti. Sisuubira nti ne regimes ze boogerako ze batera nnyo okukolokota nga bagamba zaali ziviolating eddembe ly'obuntu tizaatuuka ku kintu kino kye bakola mu ggwanga lino. Juzi mutulabye naffe nze ne Honorable Senyonyi nga batuteeka mu drone amagye nga gajja nega, you know, you wonder what kind of state we are living in. Nti amagye ge galina okujja ne gakwata abakulembeze ne gabateeka mu motoka ya drone ne gabatwala. Era mujjukira bulungi baali batadde mu kamotoka awo nga baagala tutwala walala, naye olwa pressure n'okulaba nti baatya kamera zammwe zaaliwo kyekyatutaasa. Otherwise simanyi kye baali baplanize okukola. Mwalaba nga baleeta akamotoka kaabwe nga batupanze omwo n'ebirala. Naye ffe sifa abakulu, naye abantu bano baabuzibwawo ne basinga obukulu olunaku lwa leero. Nga bwe mumanyi bano abantu twawaaba last year mu November twawandikira akakiiko k'eddembe ly'obuntu nga tubawa details. Ate twali tubawadde ne details endala nga tugenze mu Human Rights Committee ya Parliament n'ebirala byonna bye tubadde tugezaako okukola. So kitwewunyisiza nnyo okulaba akakiiko k'eddembe ly'obuntu akaali badde akakiiko k'eddembe ly'obuntu naye Wangadia kaafudde ekintu kirala nnyo nga kavaayo ne report efaanana bwetyo. Ekisooka bagambye nti abantu 12 kwabo be twabawa baateebwa dda. Ne tubuuza Wangadia, gwe kennyini bawandiise mu bbaluwa yo nti bano abantu baamala omwezi mulamba mu kkomera oba emyezi 2, si mu kkomera mu prison wabula mu mikono gyabyo by'okwerinda, either ku CMI oba mu safe houses n'ebirala. Ne tumubuuza osobola otya obutogera ku nsonga eyo, kubanga eyo nsonga nkulu nnyo. Ennyingo eya 23 mu ssemateeka wa Uganda egamba nti oli bw'omukwata omuntu omunnayuganda yenna bw'oba omuarrestinze, ekisooka olina okutegeeza family members be oba next of kin. Ekyokubiri alina okubeera ne access ku bannamateeka be. Ekyokusatu aba asabye nti ayagala kulaba omusawo we olina okumuwa access eyo. Ekyokuna olina omunyonyola lwaki omukutte. Naye kati kye bakola bajja ne bakwata omuti ne bamuwamba ne bamubuzaawo n'amala omwezi mulamba emyezi 2 nga teri amanyi omuntu oyo gyali. Ekyo no kityobola eddembe ly'obuntu. Tubadde tusuubira nti akakiiko k'eddembe ly'obuntu kajja kuvaayo n'ebiragiro ebikakali ku nsonga eyo kye kataakoze. So nga kalina obuyinza bw'osoma ennyingo ya 5 5 ya Constitution kalibadde n'obuyinza obwo naye tekaagala bukozesa kubanga nako kalinga ekyokubiri. Bagambye nti tubadde tubatwalira abantu nga tugamba babatulugunya so nga bafuna ebiwundu bya bodaboda, ebisago bya bodaboda accident n'ebirala. Ne tubabuuza, mmwe mutuweeyo omuntu omu yekka ali mu kategole eyo. Wangadia talina kuvaayo n'ayogera. Omanyi ssemateeka egamba nti omuntu alina okubeera ng'ali qualified okubeera omulamuzi wa high court. Naye kati omulaba engeri gye yeeyisa ne weewuunya. Abaana bageze city Uganda bannansi. Ensonga eyokusatu gye baayogeddeko nti bano abantu tebaaleeka ndagamuntu. Ekirungi abamu baziina wano era bagenda zitwala ku kakiiko k'eddembe ly'obuntu olunaku lwa leero. Naye abamu baabakwata nga baziina. Oli bw'aba atambula ku booda ng'alina national ID kati novaayo n'otugamba nti ate tukuleetera ID bagamba abantu abo bonna gye baali waliyo ba LC waliyo abantu abalala bagende babuuze abantu abo bonna babamanyi tibaaliyo. Sukali kati wuuyo abaana nawulidde agamba nti tetwaleeta bujulizi bwa tocha. Bano abantu oli bamutwala ne bamutwala mu CMI ne bamutulugunyiza eyo nga Masereka bwe bakola.
nakoma wano n'ebisago n'ogamba nti agende aleete obujulizi ku muntu eyamutulugunya. Kikyoba otegeeza simanyi oba mutegeera bannange nti oli bamutulugunyiza mu safe house kati addeyo agende identifying omuntu eyamutulugunya agambe yantulugunya ye gundi ne gundi ng'abantu abawamba abantu mubeera mubalaba buli lunaku n'abasirikale abatukwatira wano juzi mwabalaba abasinga baali bambadde ebikookolo nga tebaagala faces zaabwe abantu bazirabe. Kati novaayo n'ogamba nti gwe akakiiko k'eddembe ly'obuntu oyagala obujulizi baani abatocalinga n'ebirala bwe bityo. So kyo nakyo kyabwewuusa. Njagadde n'okwogera nti abantu 3 be boogerako batono nnyo kwabo abaze bawambibwa. Abo 3 just be twabawa naye nga bwe muze mutulaba abalala tubatwala mu high court n'ebirala byonna bye tuba tugezaako kukola kubanga kati you can imagine bado twabawa omusango mu November last year batuzeemu after 1 year lwe bakoze report yaabwe etaliimu makulu naye after 1 year era nga basuubira nti buli lunaku tujja kuba tugendayo nga tebagenda kukola kintu kyonna kyonna ku nsonga ezo. Mubawulidde nga boogera ku Marinos ne bawa example y'oyo omukyala eyakwatibwa n'avaayo n'abyogera. Mukimanyi bulungi oyo omukyala bwe yavaayo batandika omutiisatiisa okumutta era n'adduka mu ggwanga ali abonaabona olw'embeera. Kaakati oyo omukyala waali ku ssimu era leero njogedde naye ku makya nemubuuza baali bakubireko ku ssimu n'agamba nedda tebankubirangako nange mbadde nninza ensonga zange kumanya omusango gwange gutuuseewa. Tebamukubirangako ku WhatsApp ate n'ekirala kye tubabuuziza ffe nga NUP fe bawabye egyo emisango bw'ogamba nti onoonyeza mukyala Kibalama n'otamufuna lwaki towandiikira NUP nemukunoonyeza kubanga NUP ebanga yaleeta omusango bano baba bajulizi lwaki totucontactinga nemutugamba nti omuntu ono noono tebali cooperative ffe netuba kati bwe tubayise olunaku lwaki bali wano olunaku lwaleero. So lwaki bamala omwaka mulamba ne bavaayo ne bagamba nti abantu abamu tebali cooperative. Ensonga ya Eric Mwesigwa bajogeddeko naye mu baluwa yaabwe mu ngeri y'obuswavu nnyo. Njagala bategeeza nti oyo Eric Mwesigwa bwe yavaayo nga eri ne kulaije n'agamba NUP simanyi erina drones yamuwamba biki bawandiikirawo ebbaluwa olunaku olwaddako ne bagamba katulabe Eric Mwesigwa ng'abeegaana naffe omusango. Bwe bamala okukola ekyo Eric Mwesigwa nyini n'avaayo n'agamba nti amagye ge gaali gamuwambye ne gamufosinga okwogera ebigambo ebyo. Abaganda baffe abagezaako okuba nga mutubeereramu tebaddamu kuwandiika ebbaluwa yonna ekiraga nti bali partisan bakolera regime ya Museveni, which is very very unfortunate. Finally bano abantu baffe abasinga baatwalibwa ng'ensi yonna eraba kye twali badde tusuubira mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu kwe kukola public hearing, public inquiry nga bwe mulaba nga waliwo akakiiko kanoonyereza ku bubbi bw'amataka oba ki newankubadde reports ezo tezirina kivaayo twali tusuubira nti akakiiko kagenda kukola public hearings kayite abantu bonna ababuzibwawo abantu baabwe kayite witnesses abaliwo nga babatwala bonna baveeyo boogere ku nsonga ezo kawe ebiragiro kubanga kalina obuyinza mu ssemateeka kawe ebiragiro kagambe bano abantu bateebwe ate ne family zaabwe ziirirwe kubanga abantu bano you can imagine era n'ekyo nalaba abantu juzi nga babalaata ku social media nga babuuza oli baba bamutwala emyaka 3 emabega lwaki mukyala we tulaba alina omwana omuto kakati ki kyemutegeeza ababuuza ebibuuzo bwe bityo oli baba bamuwambye ne bamumuzaawo okumala emyaka 3-4 mulowooza families ezimu ng'oli teyesobola talina kyasobola kukola n'agenda n'amaliriza ng'ageze mu family endala lwaki temutegeera obulumi bw'oyo omuntu kubanga kibaddewo nnyo ng'abantu be bawamba bakomawo nga families zaabwe ziri destroyed kibaddewo nnyo naawe bennyini abali kyotera bwe bakomawo nga bamaze okubawamba babatwala for like 9 months bwe bakomerawo basanga abakyala abamu bagenda dda bafumbirwa dda n'ebirala bwe bityo. So abo abantu ba regime aboogera ebigambo ebyo Mukama abasonyiwe kale kati I think I should hand over back to you Honorable Senyonyi tuyite bano abantu boogereko eggwanga webale nnyo. Okay, so tugenda kubanga tuyita family je emuli ebuulire omuntu waabwe
kawambibwa atya era batubuulire oba akakiiko ako aka Uganda Human Rights Commission kaali kabakontaktinzeeko era ne bagamba nti omusango tetukyagwetaaga oba twabivaako. Kansooke mpite famire ya John Bosco Kibalama. Famire Original ID ya Kibalama. Joel. Okay. Thank you very much. I'm by the names of Nakera Monica Shibalama, the wife to the missing Shibalama Jungusco. And I think I'm not alone. Young. All along, I think so many people have not been seeing me on social media. Mr. John Bosco Shibalama went missing in 2018. That was on 3rd June. He left home, and I think I've been telling the same story. I've been repeating it again and again. He left going to Makerere University to finish up with his research, and on the way, we don't know what happened. They just informed us that they found the car abandoned on the road. And we did so many, we went to so many police stations. We went to CMI, we went to CPS, we went to Chibuli, we went to Kasangati, because Kasangati people are the ones that called our chairperson, who came back home, and we were telling him that they found the car abandoned because all the IDs were in the car. From that time, I think I've moved so many places. And surprised because I watched on the news of, I think it was Monday, when Mrs. Nagaja was saying that Wangaja, that they have received 12 people under 18 and nowhere to be seen. And I think my husband was included. And from there, I've been hearing that they wrote to me or they called me when they want to know about my husband's details and what, and I told them I don't need to know. I think they called someone else not to know. I've never received a call from the government, and I think I've taken so many steps calling people from the government. Because from the time the Mrs. Nabanja talked on the media that they have Mr. John Bosco Shibalama, I think even me, I contacted Nabanja herself. And I'm very surprised to see that the government is saying that they don't have Mr. John Bosco Shibalama. And it was the same government that came out saying that they have John Bosco Shibalama and they are going to bring him to court. So I don't know what to say about this government, because me, what I know, from the time Mrs. Nabanja talked about it, I've been requesting or asking the government to produce him to court. So I'll go on and on asking the government to produce Mr. John Bosco Shibalama, because they are the ones that came out and say that they have him. Amanya gange nze mukyala Nabakwatidwa Monica Kibalama, ng'ensonga etulese wano olwaleero y'ensonga y'omwami wange, mwami John Bosco Kibalama. Kuba tumaze ebbanga nga tumunoonya, yabuzibwawo ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga mwaka 2019. Okufa awo twetoolodde mu bitongole bingi, ku police stations nyingi, batusindise wangi, n'ababbi babaddemu, abatufeze ssente babadde bangi. Twalemererwa okutuuka ku mwami John Bosco.
naye twali lumu ku TV mukyala Nabbanja n'avaayo n'agamba balina mwami Kibolima John Bosco era n'ensonga ez'okumuvunaana simanya yatta abasirikale aba police stations. That was last year. Ni ate kyatwewuunyisa kubanga ye yali yabula mwaka gwa 2019 of which bye yali ayogerako byali bya mwaka guwedde. Fekyo tetwakitwala nga nsonga nkulu kye twali twagala, twali twetaaga muntu era amuleete mu kooti naffe tuwulire omusango gwe bamuvunaana. Naye okuva olwo kyatulemerera kubanga nange nganze nasobola okufuna essimu ya mukyala Nabbanja nenjogerako naye ne engeri gye yanziramu twakomaawo ng'alabika tayagala kumanya. Kati kyanneewuunyisiza okulaba ku mawulire nga mukyala wa Ngajja agamba nti baatukontaktinga oba fayiro z'omwami wange bagigaddewo bwe baatukontaktinga ne tubagamba tetwagala kumanya. Simanyi oba yawandiikira ani yandikitereezezza bulungi kubanga nze nga mukyala Kibalama sifunanga bbaluwa yonna oba sifunanga simu yonna oba sifunanga message yonna empita nga bampita ku nsonga za mwami wange. Ngezezzaako ebitongole bingi aba CMI baani bampitanga naye ate ekitongole kya human rights tekimpitangako era nsuubira nange sikifeesingangako. Kati bwe bagamba nti twagamba tetwagala kumanya bya mwami wange ng'ate tumaze ebbanga nga naffe tugezaako bakontaktinga batulaga tebamuyina ate nga be bamu be bavaayo ne batugamba bamuyina n'emisango gye bamuvunaana. Twalinda nga naffe twagala okumanya kooti etuula ddi era nsuubira nakubirako ne ku leader of opposition ne mugamba nsaba onsinkanireko mukyala Nabbanja omumbuulize ku bye yayogedde njagala okumanya kooti etuula ddi sobole okumanya misango ki gye bavunaana omwami wange. Era yakikola kubanga yali ku floor of parliament n'amubuuza buli kimu era nalaba baavaawo mu ngeri etaali nnungi. Gye saamanya gye byakkira kubeera yasaba ennaku ezimu atuwe report. Up to now sinafuna report. So nsaba batereezemu mu kyabwe era nze nsigala mmanja. Yagambye abantu abamu tebaliiyo tebe-existinga. Mwami Kibalama John Bosco yali registered. Aina national ID, aina passport y'eggwanga lino, ate aina family, ate ndi mufumbo nina n'ebiwandiiko. So simanyi lwaki ayogera nti abantu abamu tebe-existinga. Tetusobola kumala bbanga nga tunoonya omuntu n'otuwa such a report. We are people who have families with kids and they watch that news. Don't make our kids suffer. Don't make them cry. Don't make us cry. We know what we have been going through, so don't give us such a report. Our kids love seeing their dad. Please just help us. But speak things that make sense on social media because they are educated and they know each and every language. So don't just speak anyhow. Thank you. Amanya agange bampita n'atukunda Mase mukyala Kibalamu. Ensonga etuleese wano ya mwami Kibalama engeri gye yakulamu n'engeri gye tumunoonyeza ebbanga eddene nga tetumulaba kuba awezezza kati emyaka 4 agenda mu myaka 5. Yaleka abaana era abeetaaga okulabirira n'ebintu ebirala ebisinga. Bagamba mbuno gavumenti egamba mbuno temuyina ate nga mukyala Nabbanja yavaayo n'agamba mbuno be bamuyina n'emisango gye bamuteeka tukusinga obukulu. Naye tetugenda kukoowa wadde okuggwamu amaanyi, tugenda sigala nga tumubanja nga tumunoonya paka Mukama lw'anaatusaasira ne tumufuna. Toyanziza nnyo. Kale, era nga bagambye Robina Nabbanja manyi ayogera nnyo. Ayogera
ayogera nkakasa n'ekyo bamunenya oyogedde byaki lwaki obabuulidde amazima nti tumulina naye yabyogera kaakati Robina Nabbanja John Bosco Kibalama gwe wagamba nti mumulina eyo alina n'emisango gye yazza mumuleete mu kkooti okujjako ng'ogenda gamba nti mu kaseera ako wali oyinaawo babyokozesezza nga toliiko ng'ovuddeko ekyo nakyo tukitegeere nti Nabbanja olumu atera n'avaako n'amala gayogera byatategeera naye ffe tukakasa nti byayogera byali bituufu kitegeeza John Bosco Kibalama bamulina bamuleete mu kkooti famire ye etegeere nti kaakati wuuno wano ba following up kampite famire ya Damulira John. Basebo ne banyabo amanya gange nze Kiganda Chelsea nga ndi muto wa John Damulira ali wano ye mukyala mukulu wa John Damulira ono ye mukyala muto wa John Damulira ono mwanyinaze yadda ku John Damulira. John Damulira bamuwamba ng'ennaku z'omwezi 21 Novemba 2020 bamusanga wa Kisekka wakolera essaawa zaali wakati w'5 n'omukaaga. Abantu bonna baali ku mulimu, emmotoka ya veeringa ya drone nga mulimu abasajja babagalidde emmundu ne bakwata John ne bamupakira mu drone n'abantu be bamusanga nabo baali abantu nga 7 ne babapakira mu drone nga ne mutabani we kwali. Amawulire bwe gantuukako twekuŋŋanya nga famire tugenda tuzaako ki twagenda tukuggulawo musango ku poliisi y'ewa Kisekka ne batugoba ne tugenda ku CPS gye twaggulawo omusango era referensi yeeno ne twaggulirawo ku omusango ku CPS. Tunoonyeza John atubuze tetulina we tutatuuse tutuuse mu makomera ekitta lyatutuuseeyo tutuuse Ekigo tutuuse Luzira tutuuse ku Semwai tutuuse Ekireka tugenze Mbuya mbadde nga ntambula nkusooka nkutambula ne mwanyinaze ono n'oli luvannyuma ne balamu baffe kuba mukusooka bo baali batidde nnyo nabo batwegattako tandika okunoonya John ne John tetumulabangako. Amawulire John bamukwata ng'ennaku z'omwezi 21 Disemba 2020. Gano amawulire ga monitor gafuluma ng'ennaku z'omwezi 22 ku peegi ey'okuna. Kuliko omwami munsikirize someko ka paragraph kano katono. Kuliko omwami ye Patrick Onyango omwogezi ndooza wa poliisi. Amawulire gasoma bwe gati ka paragraph kano kenjagala okubasomera. Kampala Metropolitan Police spokesman Patrick Onyango confirmed Mr. Damulira's arrest and several others on allegation of participating in the protests around the Kampala metropolitan area, but he denied torturing the suspect. It's true, he is one of the people we arrested, but I cannot tell you where he and others are detained now. We did not torture any person. As an institution, torture is prohibited as a form of interrogation, Mr. Onyango said. Kawanvu nnyo omulamu kagala mujja kukafuna nga kaali ka monitor yafuluma ennaku z'omwezi 21 peegi ey'okuna. Kakati government bwevaayo yali mwogezi wa poliisi negamba it's true we arrested Damulira. Kakati omukyala Wangadya novaayo n'ogamba Mariam Wangadya ffe tutuusaawo ku human rights nga natutandaba na kuyingira mu office nga twewuuba ku
headquarters zaabwe ziri eri Naggulu. Tulina fayiro namba ejjudde kuba baatutuma buli kimu, baatutuma abantu be bamukwata nabo tubatwalayo nabo ne bakola zi statement zaabwe, baatutuma omwana gwe bamutwala naye ne tumutwalayo naye nakola statement. Olunaku lwe twasembayo twalinga tubeewubaku olumu Kyala Maria Mwangaja nga amaze okuyingira mu office yatugamba nti temudda wano naye mugende mu munoonye naffe nga Human Rights Commission tumunoonyeza atubuze naye mugende mu munoonye bwe munaaba mu muzudde mukomewo mutuwe ripooti tusobole okumukolako follow up. Naye kati ffe baagamba omunoonya tulina busobozi ki kugenda omunoonya bwabanga bo balemeddwa okumunoonya. Abakulu abo nsuubira nabo bazadde abakeera enkya ne bazaala nga ne maama waffe bwe yazikeera enkya n'azaala Ddamulira. Njagala balabe obulumi maama waffe bw'ayitamu essaawa ya leero. Maama waffe akyaliwo naye njagala balabe obulumi bw'ayitamu omwana we tamulaba. Naye ggwe n'ova eri nga okudaala ffe nga abafamire tuli banyiivu kuba twawummulamuko. Naye bwe twawulidde ekintu kino kyatukosezza nnyo era ensonga tusitukidde wamu bannyinaze balamu bange tujje tulage tebatukontakitingangako kyobanga ebyo byeyagambye mbu bakontakitinga abantu ffe nga famire tebatukontakitingangako okujjako ffe twabanoonyanga paka lwe batugamba nti no muddeeyo. Naye bwavaayo n'agamba nti batukontakitinga kyo simanyi kujjawo nga baakubira muntu mulala. Ddamulira gwagamba ebyo byonna bye bagamba mbu tibalina bye boogerako kana akapapula kekafulumizibwa emission kabeerako details zonna kalinga ndowooza equivalent to Nangamuntu ba kiri kuno kyonna kibeerako kaakano aka Mr. John Ddamulira ne passport ye madamu agiina simanyi oba yayise nayo. Kakati ebintu byonna bye boogera gavumenti tubadde tukusaba obeere bwakisa oba oyogere nti abantu abo baafa tukimanyi kusinga lwonoddawo n'ogamba nti abantu temubamanyi abafamire bazannya katemba. Oyogere nti ekintu nti abafamire tuzannya katemba twekobanye tuzanye katemba bagamba olaba nga tekiriyo tekijja. Baali badde batubuulira ekintu kyoba omuntu wammwe yafa taliyo tukimanya. Kati basebo ne banyabo mbalamusizza basebo ne banyabo. Amannya agange nze Katana Winfred nga ndi mukyala wa Ddamulira John gwe baakwatanga ennaku z'omwezi 21 November 2020 kuba we baamukwatira nze yandika ndi lubuto era bebi yono namuzaala agenda kuweza myaka 3. Ddamulira tetumulabangako tumunoonyezza buli wamu ebyo. Malamusizza mwami n'abakyala. Amannya agange nze Saala Ddamulira John. Noonyeza omwami wange Ddamulira John ambuze buli weetaagisa wonna bonna daamwambuze. Naye abaamukwata ne boogera nti bamuyina. Museveni ayogera n'amusoma n'agamba ayina Ddamulira. Ate olwatutayo n'agamba ate simuyina. Mwami tetumunya tumukwatangako. Naye tumusaba bw'aba gye yamuteekayo n'atuyamba atuddiza omwami. Bati yalina musango baamugulako omusango naye ng'amutulazeeko. Naye okubala baamujja ku dduuka paka olwaleero tumukuba nkobadde eriiso. Naffe tulina obululu atusaasire byegambe byaffe. Mpozi bali nakyenerabidde kye bagamba nti abantu tebaliyo bajjeko wakisekka Ddamulira waakolera babuuze abasuubuzi kuba Ddamulira teri atamumanyi wakisekka yonna ne bw'otandika akatale gye katandikira paka gye kakoma ng'obuuza Ddamulira banoonye information ddala Ddamulira yaliyo oba teyaliyo. Bwe bavaawo bagende ewaakuleekaana Kusalama Road wali amakaage babuuze abatuuze Ddamulira yaliyo oba taliyo. Bwe bavaawo tuzaalibwa Masaka
tuli beggulama bagende ku kyalo waffe okuva lwe ekyalo kyonna kimanyi miruka gyonna egyetooloddawo gyonna gimanyi Ddamulira kuba kwe yazaalibwa kwe yakulira babuuze babalega nti bamukweka balabika abantu baabwe gye bali mu maka gaabwe batudde entende abantu abo simanyi na kumanya kiki kyebaagaza gwanga kale katuyite family eya Nalumoso Vincent. Amanya gange yenze Kato Julius muganda wa Nalumoso Vincent. Nalumoso Vincent bamuwamba ennaku z'omwezi gumu Desemba 2020 yaleka abaana basatu n'ekisinga okunkabya amaziga abaana buli tubatwala ku ssomero bakabirira ddadi waabwe bagenda bakaaba buli lunaku buli we tubazza ku ssomero bakaaba baagala ddadi omu bamuleka muto nga tannategeera nena kati yero tumubuuza ddadi we yani ye tamanyi abayogera bwasanze oli gwe ddadi tamanyi ani ddadi we ekyo kisinga okungabya ennaku maama waffe buli lunaku asiiba akaaba mukazi wattu ali awadde abasirikale sente baziridde awadde buli kintu bwe buli bagamba nti wano Nalumoso osobola omusanga wataddeyo sente naye omwana tamulabanga nakati essaawa ya leero nalese bali mugamba nti waliwo we tusuubira mukazi wattu ali kukwata kasente basaasaanya National ID ya Nalumoso Vincent ekyankabiza nnyo nga ndaba omukazi oyo ku mawulire ng'ayogera ne ngamba yiyi singa oyo mukazi abadde asobola otutuuka buli wamu n'agenda ng'alaba ekintu ekyo kyagenda ayogerako namutunuulidde omukazi omukulu ng'ayimiridde mu maaso gaffe abaana abato abasobola okutunuulira ensonga eyo netunaffe ne tugyekkaanya n'atasobola kujja kwekkaanya kintu ekyo kyayogera nga tasobola nakirumiriza mu bantu kale ndowooza mulaba obulumi abantu bwe bayitamu. Katuyite famire eya Musisimboowa. Balamusizannyo bassebo ne bannyabo. Amanya agambe mpitibwa Christine Nakimbugwe. Nanze nzaala omwana eyabula Mbowa Musi. Obulumi bwe tulimu obulumi bw'amaanyi nnyo kusinzira abaana baffe baabula. Naku gye tulina nnene nnyo. Musimboowa bamukwata omwaka 2020 ennaku z'omwezi 18 Desemba bamusanga mu Kisenyi ne bamuyoola ne bamutwala. Okuva olwo tetuddangayo kuwuliza ku Mbowa Musi. Mbowa Musi alina omukyala alina abaana. Tunoonyezza buli wamu Musimboowa abuze. Tubadde tusaba oba abaana baffe balina emisango gye bazza babaleete mu kkooti bavunaanibwe tumanye nti oba gye bali n'okubalabako tubalabe nti gye bali tumanye nti gye bali. Ne kati obudde buno bwe tulimu tetulina ssuubi lyonna tetuyinza kumanya nti gye bali lwansonga kuba tetubalaba tetubawuliza ennaku gye tulina bannange. Tuyite family ya George Kasumba.
Ng'ennaku z'omwezi zaali 19 ennaku z'omwezi 19 January 2021 abasajja abaali mu ngoye eza leeya wamu neza police gye nasinga okwetegerezaako yali ya counter terrorism police bajja mu disitulikiti yaffe y'Ekyotera ne batuwamba. Nali omu ku abo be baawamba ne mukulu George Kasumba ono gwe mulaba. Nze nali chief campaign team we nga nze munoonyeza akalulu yali yeesimbyeyo ku bwa kansala okukiikirira Kasaali ku disitulikiti yaffe eya Kyotera. Abasajja baatwala nange gye sinza bannyonnyola gye baatutwala kuba baatwala batusibye obukookolo baatuyisa mu buli ngeri yonna gye embi mu bulamu. Mwami Museveni yavaayo n'atusoma amannya ffenna nga nange mwendi ne muganda waffe George Kasumba nga naye mwali. Kati giweze emyaka 3 bweddu nga mukyala nga mwami Kasumba takola ki talabikako. Neewunyiza nnyo kyovala ennaku zino n'abantu abakulu munatusonyiwa tetukyabawa kitiibwa kuba nabo tebeewa kitiibwa. Omukyala wagadya okuvaayo n'ategeeza nti NUP abantu beeyogerako tebaliyo abamu bampewo. George Kasumba yali yeesimbyeyo ku bwa kansala okukiikirira Kasaali nga akyali nga candidate. Electoral Commission details zino zonna eziyina. Bw'aba agamba nti Kasumba taliyo era wampewo, Electoral Commission kuba abudde we baatuwambira yali yeesimbyewo nga kansala era nga contestinga. Electoral Commission details eziyina. Maama mukadde azaala Kasumba yakubwa stroke nakati ali kundiri tavanga olwa ekikangabwa n'ekyekango kya mutabaniwe. Tubadde tusaba mwami Museveni wamu ne gavumenti yene n'atera okuwunzikibwa abaana baffe etuyambe buyambi kubanga bwe bawanga mukyala wagadde omukazi omukulu agamba nti abo abaana abantu tebaliyo. Nze omu ku bo ba victim be batwala mu safe house twamalayo ndooza emyezi 9. Nze byange byonna byaggwawo byonna sikyalina na kimu. Nasanga bibiddolo olwa gavumenti kino kigavumenti kya nakyemalira waakuno. Nze nsaba era nga neegayirira bagane kulabya abantu baffe ennaku. Tusaba abate abantu ate balina musango nga balina omusango gwonna gwe babateekako babatwale mu mbuga z'amateeka. Ffe be baatuta batutwalira mu bukookolo era bwe baali batuta batutera mu bukookolo. Nze bansuula ku kyalo Kaliisizo wali ne bankuba tteke ne nva mu drone ne ngwa wabweru. Tewali kyaje ezi zonna zibaatuteekako. Twasanga bazadde baffe bawaaba omusango mu High Court e Masaka nga sabawolereza wa gavumenti yali yagamba nti ffe tetuliyo era tulimba. Bw'atyo kooti y'e Masaka n'esingisa gavumenti omusango naye nakati bagamba simanyi okuliirira bye sitategeera tebatuliiriranga. Simanyi ne gye byakkira saagala kumanya kuba n'ekigavumenti kyabwe kinaatera okugenda. Kyembadde nsaba era kinga kyensembyayo nsaba akakiiko k'eddembe ly'obuntu akeeyita ak'eddembe ly'obuntu kubanga singa kaali kaddembe ly'abuntu singa ffe kaatunoonya dda kuba ndi omu ku bo ba victim ne tubawa obujulizi detail kuba Kasumba ono twagenda naye ne tubawa details biki na biki ne tekatunoonyangako yadde okubaako nekyekakola ki kyekatubuuza. Ate kati be kavaayo ne kagamba nti NUP beeyogera erimba ndabanga bo be balimba. Kyembadde nsaba gavumenti z'ewabweru naddala ab'ewabweru bafeeyo bwe babanga bino bye biri mu Uganda tebaddamu kuvujjirira nakyemalira waakuno kubanga bino byatuusa ku baana ku bantu. Nze sikyalina kyentya kwogera. Nafiira omwana bwe baali bankwata nga bajja mu nju yange okunkwata nagaana okuggulawo ne baasa endabirwamu ne bakuba paper spray naye n'omwana nga bakamuzaala. Omwana wange bwe navaayo yamalayo wiiki 2 olw'okuba nga amawugwe gaali gavunda. Omwana ono nali namubbulamu muganda wange ono nga namutuma Ssenyonyi Arafat. Omwana wange yafa. Kati obulumi bwe nnina ku mutima tokyalina ky'oŋŋamba ku kino kigavumenti kya mwami Museveni.
ebyo byange naye nga Kasumba George mwami Museveni yavaayo n'amusoma ku listi naffe kwe twali n'ategeeza nti yakola ki nti be bamulina. Tusaba bamute adde yalabirira abaana be abato be yaleka n'omukyala kuba abasinga baatya. Ekikulu n'ekisinga mu byonna nti abantu babatiisa bonna avaayo okwogera ojja kufa. Naye kyemmanyi n'abo abagamba nti bonna avaayo okwogera ojja kufa balina amalaala ewaabwe nabo abantu nga baafa. Kati simanyi tubenga kirumira nti bw'oyogera ofa ne bw'otayogera okola ki? Yogera lumu ofe nga abantu bategedde nti okoze eki. Nze nkya ne be banambuzaawo nina abaana ne famire banaasigala ate buli bwe basula omu ate evaayo basula abalala 10. Badde nsaba baganda bange bannayuganda okwebereramu kintu kikulu. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja wamu ne Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu. Omanyi bakola ebintu bino nga baagala okunafuya abantu. Naye kyebatamanyi nti abantu beeyongera busungu na lo kugamba nti ekimala tubagobere ddala kubanga ebatutuusaako biyitirivu. Katuyite family eya Kalyowa Alex. Balamusiza nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nze Namwoyo Rita, mukulu wa Alex Kalyowa. Alex Kalyowa bamuwamba nga 15 Julayi guno omwaka. Naye baali bamunoonya okuviira ddala we bakwatira Kyagulanyi mu Arua ng'era workshop ye yagirekawo nga yeekweka olw'abantu okumunoonya. Bamujja ku galajja ezaali nga ssaawa 3 ez'ekiro. Naye up to now tumunoonyeza tetumulaba. Tutambudde buli aweetaagisiza. Twagenda ekireka gye baatulagirira. Ntuukayo omwami akuumaayo yaŋŋamba nga kimu tetumuyina. Naye n'amala nga naŋŋamba gwe genda oli akawungako ono kayiwa muleke eno. Ndaba abadde yeekweka Kyagulanyi nga yamukweka tumunoonyeza ebbanga lyonna. Ne mubuuza minisita mumuvunaana musango ki? Mbubaayo kimotoka za poliisi 2. Ne mugamba lwaki temumutwala mu mateeka ne mumuvunaana ekyo. N'agamba nedda gweddayo weerira akawungako. Ne Alex mama afe ali eyo tategeerekeka. Mama yatukuza ali single mother. Abaana be abakuzizza bavuddemu we baali eyagalidde ate mwe muyingira mu ddembe ly'omuntu okuyagala. So nalisabye bonna abakulu bekikwatako mwami Museveni toyingira mu ddembe ly'abamaama, toyingira mu ddembe lya maama wange. Mbadde nkwegayirira ote muto wange kubanga maama takyategeera ate n'ekirala owamba ale naye nange neeyongera okukyawa si kyabaagala. Famire yo owamba omuntu omu abantu nga 3 tukoowa bakati ffe n'owotambula mu famire yaffe tebakyayagala kumanya. Lwaki mutubonyaabonya? Lwaki temutulekera eddembe? Leka tustragolinge n'akatono ke tuyina naye nga tuyina emirembe mu nsi yaffe. Nze Rita Namwoyo, Mukama abawe omukisa. Okay. Katufune family ya Chilya Peter. Balamusiza abanyaabo ne bassebo mwebale kujja. Amanya gange bampita Waswa Moses nga ndi mukulu wa Chilya Peter bamukwatira Nansana Kyebando yali ava kola ng'ayimiridde awo ku stage ya boda abuza ku mikwano gye. Drone we yajira omulundi gumu nesiba ne bakwata ne banne basatu ye n'abawakuna ne babatwala. Mbandi ewaka ng'omukyala nkubira angamba mulamu nto bamukutte ng'amubuuza akoze eki.
nga ngamba simanyi naye ndaba piki gye bakomezaawo naye ye bangambye bakoze eki bamukutte. Twatandikirawo ne tutandika okunoonya, tugenda ku poliisi ezeetooloddewo ne tunoonya nga buli otutuuka batugamba tebamulina. Kati omusirikale omu osi n'atugamba nti ffe we tuba tukwata abantu tukozesa patrol na bodaboda, bwebanga drone yemukutte ffe tetumulina, abasirikale be bakola ki be bamulina era ne batugoba. Tweyongera okunoonya ne tunoonya paka we twatuka ne tukoowa. Then we bayitayo emyezi gyalinga 3 mba ndi awo ng'omukyala ankubira, mukyala we ngamba mulamu muto wankubidde essimu naye ayogedde ekintu kimu n'angamba nze tata Nathani bansibirawa Kitalya. Kati omukyala omu musirikale Kitalya ye yakwata essimu n'amuyamba n'agimuwa n'akubira mukyala we, naye omukyala yamugamba n'amugamba mugambe essimu entaddamu gikubako oba bakimanya nti nze njikuwadde okukubira abeewammwe nyinza okufiirwa omulimu ate ne banzita n'okukola ki n'okunzita. So Peter bw'atyo bwe yabuzibwawo Desemba ng'ennaku z'omwezi 4, 2020 paka saawa zino tetumulabangako. Naye tusaba gavumenti, in fact tetugenda kwegayirira, tusaba otuwa abantu baffe kubanga famire zaabwe zibonaabona zeetaaga okulabirirwa. N'olwekyo okuwagira omuntu gw'oba oyagadde si musango. Tusaba tusindikira abantu baffe bakomewo kuba baleka families ez'okulabirira. Then ensonga endala aba human rights bankubira ne bansaba okunsinkana. Olunaku lwe bankubira nali siriiwo nembawo olunaku olulala. Omukyalo omu ne driver baavuga emmotoka ne bajja, yali government, ne bajja ematuga ku kisaawe ne bansinkana ne banzijako information ne bagenda. Bwe bagenda ne wayitawo omwezi gumu ne baddamu ne bankubira ne bangamba tusaba contact ya mukyala woyo gwe baakwata ne njibawa. Nalowooza nti oba oli awo bagenda kola ki, bagenda mukubira, tebamukubira. Paka kati tebamukubira. Kati lwe baddamu ne bampita ne bankubira ne bangamba twagala kusinkana, osobola okujja eno ku head office? Ne mbagamba nsobola. We nagenda walayi teri yanfaako. Natuula n'enkoowa ne neegoba nga teri annyeze ne neebuuza kati bampitidde ki. N'olwekyo tusaba bannange batuyambe batuwa abantu baffe kuba family zaabwe zibonaabona, family zoonoonese. N'olwekyo bannaye batuwa abantu baffe owatali kakwakulizo. Abantu be baatwala singa mugamba nti mulina omusango mubavunaana mwandibalese mu kkooti, naye tosobola kusiba muntu myaka 3 nga tomuleetangako yadde mu kkooti. Ensonga endala bannaye bannamawulire tubeebaza okubayitanga ne mujja, naye ekintu ekimu ekituluma tubawa information naye ate baziteeka ku TV tezijja nga bwe zirina kubeera. Mutemamu ebintu ebituluma bye twogerako ennyo ebituluma ennyo tebabiraga, ate ebirala ebitakola makulu bye muteeka ku TV. Nsonga ki? Tweyanziza nnyo, mwebale kujja. Kale Hassan Mubiru. Katugezeeko twanguyeko kubanga nga bwe tubagambye bano abantu bwe bava wano bagenda ku Human Rights Commission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Amanya gange nze Amina Nalubega. Amanya gange nze Nalubega Amina. Ono mwami wange bamwambe ennaku z'omwezi nga 2 Novemba bajja wakasanga ku myezi ekiro ne bamutwala ab'emmundu nga bamufuna lwa mmundu nti ayina emmundu ate nga tagikwatangako. Tunoonyeza amakomera yonna tetumulaba. Twagenda ku poliisi ne bagamba abamutwala bajja kumuzza muddeeyo waka. Paka nakati tumunoonyeza abuze. Kale Zimula Dennis. People power. Our power. Balamusiza mwenna abali wano bannaimwe bali kujja bannamawulire mbeebaza
ne mbasaasira kuba muyita mu mbeera enzibu era muli wano nkimanyi ku mukenke mukuwa enkya n'eggulo. Amannya agange nze Nasuna Prosi nga nze bamma Zimula Dennis. Zimula Dennis yabuzibwawo nga 2 Novemba 2020 okuva ekyebando Nansana. Bamukwata essaawa zaali 5 ez'emisana. Mukadoni yajja ne parking mu Trading Center okutransforma. Wayitawo dakiika nga 10 ne wajja akamotoka akatono kaali ka braka kebayita Subaru. Kapakinga ate opposite nga wali drone. Kamotoka ako kaaliko ebifaananyi ebya Museveni. Kakati Zimula Dennis aveeri ayitawo bw'ati Shafiki Wakolo mukyalo tali wano naye bamukwata ku olwo akwata ku mmotoka eyo akonako bw'ati. Bamukwatanga olaba enjuki eziguddemu oba ejjinja. Shafiki yali bakujjasa ku mobile money naye bamukwata n'abateeka mu drone. Bali abantu nga 6 n'abateeka mu balina zibatuuni bagenda ababakuba n'abateeka mu drone. Drone n'esimbula n'edduka n'egenda. Ne bajja waka ne bagamba Dennis bamututte. Ne ngamba baani bagamba drone emututte. Tugenda ku police ne tulipotinga. Tugenda Nansana nga tebaliiwo. Twagenda Luzira nga taliiyo. Tugendako Emtyana Zimula yabula. Tunoonyeza Zimula akoze eki abuze. Naye nebaza nnyo abanuupu mwali nnyo mutubeereddewo nnyo omulimu gwe mukola munene tugusiima. Nange ndi omu ku abo commission bakola ki bakontaktinga. Bankubira essimu nali waka ne bangamba oli luddawa ne mbalagirira bw'otuka Nansana atambula bwoti bw'omutuka mu Training Center munkubire okuva awo okujja waka kumpiko. Batuka mu Trading Center bankubira ne ngenda mbalabe ne mbabuuza muli mmotoka ki ne baŋŋambe mukayibwa eti kulikana bwezi togiraba ne ntyamu nga njirabye n'amazaali za gavumenti nenziruka wa sekuritale yali lunch hour ne mga sekuritale emmotoka eri gy'olengere parkinze opposite ne police nkubidde essimu babuzaawo nnyo abantu mutani wange bamutwala in case bwe mba misinze mutegeere emmotoka ekoze eki entutte. Kasekula yibiza yali alya mmere nampo wa defense so bami kati yakafa mwami kakumba ne mga mwami kakumba nti bankubidde essimu sibamanya abantu ne mukayiyo myufu ze muluke nambe myufu nzitya zibuza abantu ne ngenda naye ne mugambe nsooka empisa ngenda mpa statement ku mutabani wange yakola ki eyabula kubanga bonna bali well informed ku nsonga eyo. Ne tutuukawo walimu abakyala 2 ne baggulawo. Nembaga abanaye nze ntidde ne bangi ne yajja nembaga nze ntidde namba zino nzitya koba totya tuvudde naggulu tuli balwanyizi ba ddembe lyaki lya buntu. Ne mga mwami kakumbo kiwulidde koba tuula ko nze ntula naye muntu alawa nze nga ntya koba we are just going to park around the mosque there. Ne ntuula ne bambuuza byonna ne mba statement from A up to Z. Bwamaiza ne baŋŋamba kati gwe kikyo badde oyagala. Ne mga kyensinga okwagala byonna njagala omwana oyo abe nga akomezebbwawo kubanga tetumanyi whereabouts ate nga bamukwata misana. Nangamba ino bukafu ne mugamba ye obaga proving out genda ku stage ya boda wali obuuze abantu bonna bajja kuwulira byenkuganga byebiki nga byebituufu. Kati ne baŋŋamba singa gavumenti ebekubuuza kyekuwa okisaba ki. Ne magana sagala sente njagala ki njagala muntu. Ne banga tujja kuddamu tukubire nga wayise ennaku 3 ne bali twanaddamu kola ki kunkubira naye nga bannange mwebale nnyo mwebadde abanuupu omulimu gwe mukoze tetunafuna abantu baffe tulina essuubi mukama nga atukoze eki atuteereddemu obwangu. Saba Museveni yona gy'oli ebintu byonna birabikugu ebiri mu bbanga ebigenda mu maaso obiraba tuyambe ddala babanga abantu baffe bakwatibwa kituufu tukimanyi tuwulira ennyiike ku mitima tetumanyi waje bali bwamba vunana emisango gyamuffe gye tutamanyi mubaleete mu kooti tujja kulirwa bwe mbaamu abattanga ddala baafa mutuwa emirambo gyabwe tugiziike tumanye nti tubazise yeyo gavumenti ya Museveni ekabiza buli muntu yenna amaziga. Mbabazi Moses.
bannange bamaama ne bataata mbalamusizza nnyo. Balamusizza nnyo. Owange ye Moses Mbabazi bamujja wa Kisekka ssaawa 9. Abe wa Kisekka bonna bamanyi nti bakola ki, bamuwamba. Twanoonya wonna Mbabazi yatubula. Aba human rights bajja nange wange. Emmotoka era yali double cabin. Bajimu abantu 3, driver n'abakyala 2. Bambuuza buli kimu n'enkibabuulira. Ne baŋŋamba Mbabazi bw'anaaba abuze bajja kuwa buli mwezi sente ze banaaba babaliridde. Ne mbaga nze nga saagala sente. Njagala mwana wange yabadde andabirira. Nasanyalala emikono, sikyalina kyensobola, ayina abaana. Nze njagala mwana wange akomewo. Ne baŋŋamba bw'anaaba talabise kyekiddako. Ne mbaga simanyi mmwe mumanyi. Ne baŋŋamba nti tugambye nti bw'anaaba abuze bajja kuwa buli mwezi ki sente ze banaaba babaliridde. Kati ate bagamba batya nti ate tebatulaba nti oba bagigaddewo ng'ate bajja ne twogera n'enjogera nabo. Nze nasookedde ddala ku lisiti oyo mukyala wangadya ng'ayogera ku puroguramu ekikutte omubabiro ssaawa 5 ez'ekiro. Seebase na kutulo. Maama mukyala wangadya oli mukyala muzadde bwensuubira. Obulubi bwe tulimu bungi. Tosobola kwogera bw'otyo ng'oli mukyala muzadde. Abaana baffe baawambibwa mukimanyi. Naye bw'oyogera bw'otyo. Nze nali muntu w'ebyalemu. Naye mpulira sikyalina n'amaanyi gasobola kukola ki era sikyasobola. Naye neebaza abanuupu. Abaana ba Mbabazi bagituuma ttiimu Lubongoya. Ttiimu Lubongoya etulabiridde. Ttiimu Lubongoya tweyanzege. Ne mutta n'obudde ne mujja ne mutulabako ne mutugunya. Tweyanzege. Nayogera ne ŋŋamba mukyala Nankabirwa, mwatugamba abaana baffe mubayina. Lwaki temubatuwa? Ne ŋŋamba mukyala Loozi Senninde wagamba nali ku leediyo n'ogamba nti akalulu mu Wakiso kakolebwa bubi. Ne nkugamba nga bantadde ku Facebook. Ne nkugamba ekyakozesa obubi akalulu kuwamba abaana baffe. Naffe abaali aba NRM tetusobola kuba kalulu ng'abaana baffe bawambe. Kati ate bwe muvaayo ne mugamba nti ate abaana baffe temubayina. Tubeewuunya. Mutuyambe mutuwe abaana baffe. Nze abaana nayina 2. Omu yafa accident n'akafaananyi mbadde nkaleese. Yafa accident nga wa myaka 22. Kati oyo gwe mbadde nnina era kwe kwetuuma eryakawenja. Eryakawenja si linnya lye. Ekwetuuma eryakawenja n'agamba maama yabadde Jime yabadde alabirira maama. Kati nze kampenje sente nsobole okukola ki? Okulabirira maama. Bannange abanuupu mbeeyanzizza amagulu gaali gannuma ne munzijanjaba neeyanzizza nnyo neeyanzeege ttiimu Lubongoya Mukama. Kale, Semudu Michael. Amanya Kafero Matthew. Ndi muto wa Semudu Michael. Semudu Michael yawambibwa ennaku z'omwezi 22 Novemba 2020. Bamujja mu trading center bagita Munaku naye ye abeera Kinoonya Masanafu ewali amakaage. Yawambibwa ennaku z'omwezi 22 twali tumanyi bamututte ku poliisi naye ne tugenda ku poliisi Nateete kuba drone bwe yamuwamba ku Munaku yakwata liye egenda erugala. Abamuwamba baali bambadde ebintu bya black ngera balina n'emmundu empanvu.
kati bwe twatuuka ku poliisi Nateete ne bamunoonya mu kasitode nga taliimu, ne batusindika ekibuye nga taliiyo, ne tugenda ku Old Kampala nga taliiyo, ne tugenda ku Ekibuli nayo nga taliiyo. Ekibuli bwe batugambye tugende tugulewo fayiro ku Old Kampala. Old Kampala ne nefuna reference eno ennaku z'omwezi 26 Novemba 2020. Okuva olwo tetuddamu kulaba ku Ssemuddu Mike. Ne tugenda ne tugulawo omusango, ne tugenda mu kooti paka mu high court, naye era tetulina kiramu kitwafuna. Batwala mu safe house twamalayo ndooza emyezi 9. Nze ebyange byonna byaggwawo, byonna sikyalina na kimu. Nasanga bibiddolo olwa gavumenti, kino kigavumenti kya nakyemalira wa kuno. Nze nsaba era nga neegayirira bagane kulabya abantu baffe ennaku. Tusaba abate abantu ate balina musango, nga balina omusango gwonna gwe babateekako babatwale mu mbuga z'amateeka. Ffe be baatuta batutwalira mu bukookolo, era bwe baali batuta batutera mu bukookolo. Nze bansuula ku kyalo Kaliisizo wali ne bankuba tteke ne nva mu drone ne ngwa wabweru. Tewali kyaje ezi zonna zibaatuteekako. Twasanga bazadde baffe bawaaba omusango mu High Court e Masaka. Nga Ssaabawolereza wa gavumenti yali yagamba nti ffe tetuliiyo era tulimba. Bw'atyo kooti y'e Masaka n'esingisa gavumenti omusango, naye nakati bagamba simanyi okuliirira, bye sitategeera. Tebatuliiriranga, simanyi ne gye byakkira, saagala kumanya kuba n'ekigavumenti kyabwe kinaatera okugenda. Kyembadde nsaba era kinga kyensembyayo, nsaba akakiiko k'eddembe ly'obuntu akeeyita ak'eddembe ly'obuntu, kubanga singa kaali kaddembe ly'abuntu, singa ffe kaatunoonya dda kuba ndi omu ku bo ba victim, ne tubawa obujulizi detail kuba Kasumba ono twagenda naye, ne tubawa details biki na biki, ne tekatunoonyangako yadde okubaako ne kyekakola ki kyekatubuuza. Ate kati bwe kavaayo ne kagamba nti NUP beeyogera erimba, ndabanga bo be balimba. Kyembadde nsaba gavumenti z'ewabweru naddala ab'ewabweru bafeeyo. Bwe babanga bino bye biri mu Uganda tebaddamu kuvujjirira nakyemalira wa kuno, kubanga bino byatuusa ku baana ku bantu. Nze sikyalina kyentya kwogera. Nafiira omwana bwe baali bankwata nga bajja mu nju yange okunkwata, nagaana okuggulawo ne baasa endabirwamu ne bakuba paper spray, naye n'omwana nga bakamuzaala. Omwana wange bwe navaayo yamalayo wiiki 2 olw'okuba nga amawugwe gaali gavunda. Omwana ono nali namubbulamu muganda wange ono nga namutuma Ssenyonyi Arafati, omwana wange yafa. Kati obulumi bwe nnina ku mutima tokyalina ky'oŋŋamba ku kino kigavumenti kya Mwami Museveni. Ebyo bye byange, naye nga Kasumba George Mwami Museveni yavaayo n'amusoma ku lisiti naffe kwe twali, n'ategeeza nti yakola ki, nti be bamulina. Tusaba bamute adde yalabirira abaana be abato be yaleka n'omukyala, kuba abasinga baatya. Ekikulu n'ekisinga mu byonna nti abantu babatiisa, bonna avaayo okwogera ojja kufa. Naye kyemmanyi n'abo abagamba nti bonna avaayo okwogera ojja kufa balina amalaala ewaabwe, nabo abantu nga baafa. Kati simanyi tubenga kirumira nti bw'oyogera ofa, ne bw'otayogera okola ki? Yogera lumu ofe nga abantu bategedde nti okoze eki. Nze nkya ne be banambuzaawo, nina abaana ne famire banaasigala, ate buli bwe basula omu ate evaayo basula abalala 10. Badde nsaba baganda bange bannayuganda okwebereramu kintu kikulu. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja wamu ne Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu. Omanyi bakola ebintu bino nga baagala okunafuya abantu, naye kyebatamanyi nti abantu beeyongera busungu nalo kugamba nti ekimala tubagobere ddala, kubanga
ebatutuusaako biyitirivu. Katuyite family eya Kalyowa Alex. Balamusiza nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nze Namoya Rita, mukulu wa Alex Kalyowa. Alex Kalyowa bamuwamba nga 15 Julayi guno omwaka. Naye baali bamunoonya okuviira ddala we bakwatira Kyagulanyi mu Arua, ng'era workshop ye yagirekawo nga yeekweka olw'abantu okumunoonya. Bamujja ku galajja ezaali nga ssaawa 3 ez'ekiro. Naye up to now tumunoonyeza tetumulaba. Tutambudde buli aweetaagisiza, twagenda ekireka gye baatulagirira, ntuukayo omwami akuumayo yaŋŋamba nga kimu tetumuyina. Naye n'amala nga naŋŋamba, gwe genda oli akawungako ono kayiwa muleke eno. Ndaba abadde yeekweka Kyagulanyi nga yamukweka, tumunoonyeza ebbanga lyonna. Ne mubuuza minisita mumuvunaana musango ki? Mbubaayo kimotoka za poliisi 2. Ne mugamba lwaki temumutwala mateeka ne mumuvunaana ekyo. N'agamba nedda gweddayo weerira akawungako. Ne Alex mama afaali eyo tategeerekeka. Mama yatukuza ali single mother. Abaana babakuzizza bavuddemu we baali eyagalidde ate mwe muyingira mu ddembe ly'omuntu okuyagala. So nalisabye bonna abakulu bekikwatako, Mwami Museveni, toyingira mu ddembe ly'abamaama, toyingira mu ddembe lya maama wange. Mbadde nkwegayirira ote muto wange kubanga maama takyategeera, ate n'ekirala owamba ale naye nange neeyongera okukyawa si kyabaagala. Famire owamba omuntu omu abantu nga 3 tukoowa bakati ffe n'otambula mu famire yaffe tebakyayagala kumanya. Lwaki mutubonyaabonya? Lwaki temutulekera eddembe? Leka tustragolinge n'akatono ke tuyina naye nga tuyina emirembe mu nsi yaffe. Nze Rita Namuwaya, Mukama abawa omukisa. Okay. Katufune family ya Chilya Peter. Balamusiza abanyaabo ne bassebo. Mwebale kujja. Amanya gange bampita Waswa Moses. Nga ndi mukulu wa Chilya Peter. Chilya Peter bamukwatira Nansana Kyebando. Yali ava kola ng'ayimiridde ku stage ya boda. Abuza ku mikwano gye. Drone we yajira omulundi gumu nesiba ne bakwata ne banne basatu ye n'abawakuna ne babatwala. Mbandi ewaka ng'omukyala nkubira angamba mulamu nto bamukutte ng'amubuuza akoze eki ng'angamba simanyi naye ndaba piki gye bakomezaawo naye ye bangambye bakoze eki bamukutte. Twatandikirawo ne tutandika okunoonya tugenda ku poliisi ezeetooloddewo etunoonya nga buli otutuuka batugamba tebamulina. Kati omusirikale omu osi n'atugamba nti ffe we tuba tukwata abantu tukosa patrol na bodaboda, bwebanga drone yemukutte ffe tetumulina, abasirikale be bakola ki be bamulina era ne batugoba. Tweyongera okunoonya ne tunoonya paka we twatuka ne tukoowa. Deni we baayitayo emyezi gyalinga 3 mbandi awo ng'omukyala nkubira mukyala we ngamba mulamu muto wankubidde essimu naye ayogedde ekintu kimu n'angamba nze tata Nathani bansibirawa Kitalya. Kati omukyalo omu musirikale Kitalya ye yakwata essimu n'amuyamba n'agimuwa n'akubira mukyala we, naye omukyala yamugamba n'amugamba mugambe essimu entaddamu gikubako oba bakimanya nti nze njikuwadde okubira abeewammwe nyinza okufiirwa omulimu ate ne banzita n'okukola ki n'okunzita. So Peter bw'atyo bwe yabuzibwawo Desemba ng'ennaku z'omwezi 4 20 paka saawa zino tetumulabangako. Naye tusaba gavumenti, in fact tetugenda kwegayirira, tusaba otuwa abantu baffe kubanga famire zaabwe zibonaabona zeetaaga okulabirirwa. N'olwekyo okuwagira omuntu gw'oba oyagadde si musango. Tusaba
tusindikira abantu baffe bakomewo kuba baleka families ez'okulabirira. Then ensonga endala aba human rights bankubira ne bansaba okunsinkana. Olunaku lwe bankubira nali siriiwo nembawo olunaku olulala. Omukyalo omu ne driver bavuga emmotoka ne bajja yali e government ne bajja ematuga ku kisaawe ne bansinkana ne banzijako information ne bagenda. Bwe bagenda ne wayitawo omwezi gumu ne baddamu ne bankubira ne bangamba tusaba contact ya mukyala w'oyo gwe bakwata ne njibawa. Nalowooza nti oba oli awo bagenda kukola ki? Bagenda mukubira, tebamukubira. Paka kati tebamukubira. Kati lwe baddamu ne bampita ne bankubira ne bangamba twagala kusinkana. Osobola okujja eno ku head office? Ne mbagamba nsobola. We nagenda walayi teri yanfaako. Natuula ne nkoowa ne neegoba nga teri annyeze ne neebuuza kati bampitidde ki? N'olwekyo tusaba bannange batuyambe batuwa abantu baffe kuba family zaabwe zibonaabona, family zoonoonese. N'olwekyo bannaye batuwa abantu baffe owatali kakwakulizo. Abantu be baatwala singa mugamba nti mulina omusango gwe mubavunaana mwandibalese mu kkooti, naye tosobola kusiba muntu myaka 3 nga tomuleetangako yadde mu kkooti. Ensonga endala bannaye bannamawulire tubeebaza okubayitanga ne mujja, naye ekintu ekimu ekituluma tubawa information naye ate baziteeka ku TV tezijja nga bwe zirina kubeera. Mutemamu ebintu ebituluma bye twogerako ennyo ebituluma ennyo tebabiraga, ate ebirala ebitakola makulu bye muteeka ku TV. Nsonga ki? Tweyanziza nnyo, mwebale kujja. Kale Hassan Mubiru. Katugezeeko twanguyeko kubanga nga bwe tubagambye bano abantu bwe bava wano bagenda ku Human Rights Commission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Amanya gange nze Amina Nalubega. Amanya gange nze Nalubega Amina. Ono mwami wange bamuwambe ennaku z'omwezi nga 2 Novemba bajja wakasanga ku myezi ekiro ne bamutwala ab'emmundu nga bamufunana lwa mmundu nti ayina emmundu ate nga tagikwatangako. Tunoonyeza amakomera yonna tetumulaba. Twagenda ku poliisi ne bagamba abamutwala bajja kumuzza muddeeyo waka. Paka nakati tumunoonyeza abuze. Kale Zimula Dennis. People power. Our power. Balamusiza mwenna abali wano bannaimwe bali kujja. Bannamawulire mbeebaza ne mbasaasira kuba muyita mu mbeera enzibu era muli wano nkimanyi muli ku bunkenke mukuwenta n'eggulo. Amanya agange nze Nasuna Prosi nze bamma Zimula Dennis. Zimula Dennis yabuzibwawo nga 2 Novemba 2020 okuva ekyebando Nansana. Bamukwata essaawa zaali 5 ez'emisana. Mukadoni yajja ne parking mu Trading Center oku transformer. Wayitawo dakika 10 ne wajja akamotoka akatono kaali ka braka kebayita Subaru. Kapakinga ate opposite nga wali drone. Kamotoka ako kaaliko ebifaananyi ebya Museveni. Kakati Zimula Dennis aveeri ayitawo bw'ati Shafiki Wakolo Shafiki wako mchawetali wano ne bamukwata kwolwo akwata ku motoka eyo akonako bw'ati bamukwatanga olaba enjuki eziguddemu obejjinja ba Shafiki era bakujjase ne ku mobile money ne bamukwata n'abateeka mu drone bali abantu nga 6 ne bateeka mu balina zibatuni bagenda ababakuba ne bateeka mu drone ne simbula nedduka negenda ne bajja wakati bangamba Dennis bamututte nengamba baani bagamba drone emututte tugenda ku police ne reportinga tugenda Nansana nga tebaliiwo twagenda Luzira nga taliiyo tugenda ko Emtyana
Zimla yabula. Tunoonyeza Zimla akoze ki abuze. Naye nebaza nnyo abanupu bali nnyo mutubereddewo nnyo omulimu gwe mukola munene tugusiima. Nange ndi omu kwabo aba commission bakola ki bakontaktinga bankubira essimu nali waka ne bangamba oli luddawa ne mbalagirira botuke nansa natambula boti bomutuka training center munkubire okuva awo okujja waka kumpiko batuka trading center bankubira ne ngenda mbalabe ne mbabuza muri motoka ki ne bangambe mukayibwe eti kulikana bwe sitojiraba ne ntyamu nga njirabye na mazali za government nenziruka wa secretary ya lunch hour ne mga secretary emotoka eri jolengere parking opposite ne police nkubidde simu babuzaawo nnyo abantu mutani wange bamutwala in case wemba missinze mutegeere emotoka ekoze eki entutte kasekula yibiza yali alya mmere nampo wa defense so bami kati yakafa mwami kakumba ne mga mwami kakumba nti bankubidde simu sibamanya abantu nemoka hiyo myufu zemuluke nambe myufu nzitya zibuza abantu ningenda naye nemugambe nsoke empisa ngenda mpa statement ku mutabani wange yakola ki yabula kubanga bonna bali well informed ku nsonga eyo ne tutuukawo balimu abakyala babiri ne baggulawo ne mbaga banaye nze ntidde ne bangi ne yajja ne mbaga nze ntidde namba zino nzitya koba totya tuvudde naggulu tuli balwanyizi ba ddembe lyaki lyabuntu ne mga mwami kakumbo kiwulidde koba tuula konze ntula naye muntu alawa nze nga ntya koba we are just going to park around the mosque there ne ntula ne bambuuza byonna ne mba statement from A up to Z bamaiza ne bangamba kati gwe kikyo badde oyagala ne mga kyensinga okwagala byonna njagala omwana oyo abenga akomezebwawo kubanga tetumanyi we about ze ate nga bamukwata misana nangamba ino bukafu ne mugamba ye obaga proving out genda ku stage ya boda wali obuuze abantu bonna bajja kuwulira byenkuganga byebiki nga byebituufu kati ne bangamba singa government ebekubuuza kyekuwa okisaba ki ne bagamba saagala sente njagala ki njagala muntu ne banga tujja kuddamu tukubire nga wayise ennaku 3 ne bati tanaddamu kola ki kunkubira naye nga bannange mwebale nnyo mwebadde abanuupu omulimu gwe mukoze tetunafuna abantu baffe tulina essuubi mukama nga atukoze eki atuteereddemu obwangu saba Museveni yona gy'oli ebintu byonna birabe ebiri mu bbanga ebigenda mu maaso obiraba tuyambe ddala babanga abantu baffe bakwatibwa kituufu tukimanyi tuwulira ennyiike ku mitima tetumanyi waje bali bwambavuna n'emisango gyamufe gye tutamanyi mubaleete mu kooti tujja kulirwa bwe mbamu abattanga ddala baafa mutuwa emirambo gyabwe tugiziike tumanye nti tubazise yeyo gavumenti ya Museveni ekabiza buli muntu yenna amaziga. Mbabazi Moses. Mama ne batata balamusizza nnyo owange ye Moses Mbabazi bamujja wa Kisekka saawa 9 abe wa Kisekka bonna bamanyi nti bakola ki bamuwamba twanoonya wonna Mbabazi yatubula aba human rights bajja nange wange emmotoka era yali double cabin bajimu abantu 3 driver n'abakyala 2 bambuuza buli kimu n'ekibabuulira ne baŋŋamba Mbabazi bw'anaaba abuze bajja kuwa buli mwezi sente ze banaaba babaliridde ne mbaganze nga saagala sente njagala mwana wange yabadde andabirira nasanyalala emikono sikyalina kyensobola ayina abaana nze njagala mwana wange akomewo ne baŋŋamba bw'anaaba talabise kyekiddako ne mbagamba simanyi mmwe mumanyi ne baŋŋamba nti tugambye nti
bw'anaaba abuze bajja kuwa buli mwezi ki ssente ze banaaba babaliridde. Kati ate bagamba batya nti ate tebaatulaba nti oba bagigaddewo ng'ate bajja ne twogera n'enjogera nabo. Nze nasookedde ddala ku lisiti oyo mukyala wangadya ng'ayogera ku purogulaamu ekikutte omubabiro ssaawa 5 ez'ekiro. Seebase na kutulo. Maama mukyala wangadya oli mukyala muzadde bwensuubira. Obulubi bwe tulimu bungi. Tosobola kwogera bw'otyo ng'oli mukyala muzadde. Abaana baffe baawambibwa mukimanyi. Naye bw'oyogera bw'otyo. Nze nali muntu w'ebyalemu. Naye mpulira sikyalina n'amaanyi gasobola kukola ki era sikyasobola. Naye neebaza abanuupu. Abaana bambabazi. Bagituuma ttiimu Lubongoya. Ttiimu Lubongoya etulabiridde. Ttiimu Lubongoya tweyanzege. Ne mutta n'obudde ne mujja ne mutulabako ne mutugunya. Tweyanzege. Nayogera ne ŋŋamba mukyala Nankabirwa. Mwatugamba abaana baffe mubayina. Lwaki temubatuwa? Ne ŋŋamba mukyala Loozi Senninde wagamba nali ku leediyo. N'ogamba nti akalulu mu Wakiso kakolebwa bubi. Ne nkugamba nga bantadde ku Facebook. Ne nkugamba ekyakozesa obubi akalulu kuwamba abaana baffe. Naffe abaali aba NRM tetusobola kuba kalulu ng'abaana baffe bawambe. Kati ate bwe muvaayo ne mugamba nti ate abaana baffe temubayina tubeewuunya. Mutuyambe mutuwe abaana baffe. Nze abaana nayina 2. Omu yafa accident n'akafaananyi mbadde nkaleese. Yafa accident nga wa myaka 22. Kati oyo gwe mbadde nnina era kwe kwetuuma eryakawenja. Eryakawenja si linnya lye. Ekwetuuma eryakawenja n'agamba maama yabadde Jime yabadde alabirira maama. Kati nze kampenje ssente nsobole okukola ki? Okulabirira maama. Bannanga abanuupu mbeeyanzizza amagulu gaali gannuma ne munzijanjaba neeyanzizza nnyo neeyanzeege ttiimu Lubongoya Mukama. Kale Semudu Michael. Amanya Kafero Matthew. Ndi muto wa Semudu Michael. Semudu Michael yawambibwa ennaku z'omwezi 22 Novemba 2020. Bamujja mu trading center bagita Munaku naye ye abeera Kinoonya Masanafu ewali amakaage. Yawambibwa ennaku z'omwezi 22 twali tumanyi bamututte ku poliisi naye ne tugenda ku poliisi Nateete kuba drone bwe yamuwamba ku Munaku yakwata liye egenda erugala. Abamuwamba baali bambadde ebintu bya blaaka ngera balina n'emmundu empanvu. Kati bwe twatuuka ku poliisi Nateete ne bamunoonya mu kasitode nga taliimu ne batusindika ekibuye nga taliiyo. Netugenda ku Old Kampala nga taliiyo. Netugenda ku Ekibuli nayo nga taliiyo. Ekibuli bwe batugambira tugende tugulewo ku Old Kampala. Old Kampala nefuna reference eno ennaku z'omwezi 26 Novemba 2020. Okuva olwo tetuddamu kulaba ku Semudu Michael. Netugenda netugulawo omusango netugenda mu kooti paka mu high court naye era tetulina kiramu kitwafuna. Ne batugamba tugenda ku kakiiko k'eddembe ly'obuntu enaggulu netugendayo netugulawo fayiro. Ne batugamba tujja kuddayo. Kati nze waliwo abakyala abadde nga bankubira okuva enaggulu eyo nga bambuuza nti Michael Semudu yalabika naye nga nze mbagamba tetumulabanga nga bagamba katugira kyamunoonya. Naye waliwo ekiseera Minister Ejeeyo Dongo yali akyali Minister wa Internal Affairs yavaayo mu Parliament n'asoma erinnya lya Semudu Michael
ng'agamba be bamu kwe balina. Ate bwe twaddamu okuwulira amanya agaasomebwa mukyala Nabbanja ng'olwo bakoze balonze baminisita abalala, ate Nabbanja teyamusoma. Luli ye Jodongo akyali minisita wa Internal Affairs yamusoma, ate Nabbanja bwe yasoma bano teyamusoma. Okuva olwo tetuddangamu kuwuliza mawulire gakwata ku Ssemuddu Michael. Naye Ssemuddu Michael tumunoonyeza mu mawulire luddawa akakiikedde by'obuntu enaggulu tugenzeeyo. Ebyo batukubira bukubizi, bakukubira essimu ne bagamba tugenda kuddamu tukuddemu. Ne baguddamu ne bakukubira mwamulaba tetumulaba nga tugenda munoonya. Ne kati nabadde ndi kutinga files zino nga bagamba bano tebaliiyo. Naye Ssemuddu Michael national ID yiino Mukama waffe yeebazibwe basiba ne bannyabo. Amannya agange nze Justina Nakubulwa. Nina obulumi bungi nnyo. Omwami wange yali ku ssomero nga omukozi wa gavumenti. Naye simanyi okugamba nti omuntu tomumanyi ate ng'akola omulimu ng'omumanyi omusasula. Ogamba otya nti tomumanyi nti abo bantu baali si ba Uganda, bannayuganda. Lwaki? Ate nga yali mukozi wa gavumenti omwami wange. Era omwami wange bamukwata nga 2021 omwezi ogwokubiri ennaku z'omwezi 12. Omwami wange yava ewaka ng'agenda ku ssomero nga 9 era ogwokubiri. Naye bw'atuuka ku ssomero n'abeerayo, kati bw'akuba simu n'aŋŋamba nti gyendi naye nja kubuulira bw'onookola kale ng'okutetenkanya kye yali ayagala nkole. Kati ne nninda essimu n'ebula. Naye tugenda okuwulira amawulire nga bagamba nti Master Kisembo bamukutte. Neebuuza Master Kisembo bamukutte abadde akoze eki? Nga simanyi ne kyakoze, simanyi omwami wange kyeyakola. Naye tugenda okulya yayuza ekifaananyi kya Museveni. Neebuuza mazima ekifaananyi kya Museveni yakiyuza ng'akyagaza ki? Nti kyova olaba bamututte. Kati netugenda ku ssomero okubuuliriza. Bwe tutuukayo nga batugamba nti ate mwani yabagambye nti yayuza ekifaananyi. Ne mugamba nti ate byatutuuseeko nga bagamba yayuza ekifaananyi. Omusajja tayuzanga kifaananyi. Naye nga drone nti yakoze eki? Ye yamututte. Kati netugezaako. Era nze saagendayo okugamba nti ngende noneeri balamu bange bafaayo okutambula okugenda buli wamu. Ne batambula ne batuuka buli we baatuukanga nga babagamba nti taliiyo, feeyo tetugenda ngayo, nviiridde Mubende. Feeyo tetugenda ngayo Mubende era tetukwatangayo muntu. Naye twagenda okuwulira amawulire nga gagamba nti bamukwata. Era amawulire baagaleetako ewaka balamu bange nga bagamba nti ate bo bataddeko bagamba nti bo bakwata Kisembo Mubende mbu bakwata Kisembo erinnya ndyerabidde lye baateekako awo eddala. Naye ng'omwami wange yali Kisembo Godfrey. Mazima ne buli kati okuva olwo tetulabangako tetutegeerangako nawaali tetumanyi nawaali tetumanyi nti oba nti waakiri. Bannange tusaba gavumenti etuyambe ennyambe kubanga nze mpita mu kubonaabona n'abaana. Nze mpulira nga embeera esobedde kubanga mazima abaana bannemeredde nze sina kyakkola. Abaana baagala okusoma, abaana baagala okulya, baagala buli kimu. Naye sirina ndi muntu alima bulimi. Kubanga omwami wange yali mukozi wa gavumenti yali aleeta ebitulabirira ewaka nga ngezaako kulima bulimi. Mazima mbeebaza Abanupu mwebale kubanga mulabiridde famire yange. Abaana Kanata Muhammad. Then tujja kufuna Maganda Juma ndoza bebo abaliwo leero. Alamusizzaako linnya lya Mukama waffe Yesu. Amannya Nabwire Agnes ndi mutuuze wa Lusubi Mukono. Omwami wange Kanata Muhammad
baamutwala omwaka gwa 2020 ennaku z'omwezi 23 Desemba. Baamujja mu nju saa 9:30 ez'ekiro, baakuba oluggi ne lumenyeka ne bamutwala. Naye tumunoonyezza ne gye buli ano tetuulyako nti baamulabyeko oba ali wano oba ali wali. Abasajja baalinga 6 abaayingira mu nju abambadde ebyambalo bya bbulaaka, naye kwaliko omwami omu ng'ali muleeya, wabula yali ataddeko masiki ne katopi ku mutwe nga toyinza mmutegeera. Naye nga bakambwe bakutte emmundu nga bakutte buli kissi n'emiggo gyaliko. Naye bannayiba bange baagamba nti abaasigadde ate wabweru nabo babadde bangi nga balinga abagamba nti banonyowa abantu benkanawa. Mwami wange baamutwala bamukuba, emmotoka zaabwe zipaakinze awo ku luguudo ne bamuteekamu ne bamutwala. Naye tumunoonyezza ne gye buli eno talabika. Tuli abakyala bana, Kanata alina maama we ne gye buli eno takyatambula. Puleesha yamukutula amagulu, ali awo akaabira awo. Essaawa eno n'alibadde naye eno naye tasobola kutuukayo. Twasigaza abaana bali 14 buli mukyala alinako abaana be. Nze nina abaana 5. Naye ninako omwana yalwala nga n'ekimuluma sikimanyi. Era omwaka guno tagusomye ali waka. Ejje buli eno kati nasigaza bebi ali wa mwaka gumu. Essaawa eno wa myaka 4. Naye ambuuza taata we nga n'ekyokumugamba sikitegeera. Kuba bwala abanne nga bagaa kulikayo taata. N'ambuuza maama taata wange ye aliwa. Naye nga sirina kyamugamba. Naye nkaabira gavumenti ya Museveni bannange. Batuyisizza bubi. Mu butuufu omuntu agamba atya nti tebaawamba bantu abo bali ku byabwe gye bali mu kyalo kyabwe. Ffe twandize ne tubeera wano nga tulinga abatalina byakukola. Olwedde tulina be tulabirira. Kati twalitambudde nga ne tujja eno ng'abantu baffe gye bali batuyambe, bantu baffe babalina, oba baafa nakyo bakitubuulire tumanye nti baafa tubiveeko. Naye batulumizza nnyo. Maganda Juma ono recent abductee era temugenda kulaba linnya lye ku listi ya Wangadya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulwa Katonda n'ensi yange ntera kivuunula nti yenna alina olukusa kukola kyayagadde ensi yange ye Katonda yekka. Bamita Sharif Maganda, muto wa Juma Maganda, eyabuzibwawo ng'ennaku z'omwezi 24 Ogwokutaano omwaka guno. Twali ku mulimu awo yali akolera, ne bavaayo abasajja abajja muleya kangulumira mu disitulikiti y'e Kayunga. Abasajja abajja muleya ne bamutwala ku drone. Bamutwala nga abasaaga banga abanyumyamu awo. Olwaduka ku drone ne bamusindisaamu force. Nasemba okuddamu okugoberera drone eyo. Nasemba kulaba nga ndaba bamutwala bamukuba. Ebyaddirira twagendako ku poliisi olwasooka abaatugoba bugobi. Okutuusa bwe twaddayo nga wayise ndowooza olunaku lulamba naye nga tuliko bangiko. Osi Aidi najjayo ekitabo n'atugamba omuntu wamwe abaamutwala baali bavambuya ku Semwai. Era information yokka ssebo gye yatuwa. N'atugamba ebisigadde temutubuuza ffe. Naye abasajja obulumi bwe bateeka ku bantu wallahi simanyi oba bo ddala balina omusaayi oba bo balina abazadde. Bakwata omusajja, abasajja twali twakafiirwa maama omwaka 1.5 ne bajjawo ate omusajja abadde ayimiridde ng'empagi yaffe ffenna ne bamutwala mu mbeera bwetyo. Taata n'essaawa eno takyategeera bulungi, era wategeera enkya taliiko. Sajja wattu asiiba yeggalidde mu nju
naye nga n'okumugula mugenda kumenya bumenya kinyolo oba olusi kusindika lugina force mumugulire. Kitegeeza waba yeggalidde nga ategeera munaagenda omuyita nga takyategeera. Simanyi oba ddala abantu bano bantu bannaffe oba mu butuufu ne woba na mutima gwa nsolo ki, wallahi ekituuka ku zzadde ly'omuntu at least kwekubako mu mutima. Baleka abaana balesa omusajja abaana abato abasoma, era ndowooza nze ayimirirawo ng'okubawaako ku kyokulya, naye nga nange nkijja muka bizinesi ke yaleka. So ate bizinesi gye yaleka nze nali simanyi gyerwaninga, era nange buli kyenzezaamu ntwalako abaana kulya, we balya kati yaweddeho. Simanyi ebiseera ebiddako banaaba balyaki, simanyi. Naye tetulina kyakkola, tugume bugumi, tulina kwekunga kuba omuwandiisi omu yagamba freedom comes to those who fight and not to those who cry, because the more you cry the more your people continue to die. So we have to rise and defend our rights. Kulwa Katonda n'ensi yange, Sheriff Maganda Zakaria. Abalenyo kale Lukwago Martin tubadde tumubuuse waliwo omulala yakatuuka family gye tutanga soma kale ndoza beebo kati Lukwago mukyala Lukwago Martin. Balamusiza abasebo ne banyabo, amannya nze Namuyanja Mary mukyala wa Lukwago Martin, bwe bawamba ennaku z'omwezi 23 okuva e Bugolobi mu katale. Omwami owange yali mu katale Bugolobi ng'amanyikiddwa kubanga gyakoledde okuva obululu bonna era gye baamujja bamusanga abantu we batuula we batera okubeera mu leisure time yaabwe bamukwata bali abantu 10 ye yali wa 11 ne babateeka mu drone abantu abatategereka kubanga baali beesabise. Naye mu bantu abo be baatwala that very day babata abantu 10 ye ne bamusigaza. Ne tubuuza banne be bamutwala nabo nti bannange mwe mukombyewo yate omwami wange aliwa. Ne batugamba batwala batusibe kantuntu ntwakumu nga tulina kantuntu tumanyi musajja gye bamututte naffe obudda gulubata yadduka kwewonya ki bamulira. Musajja andekera abaana 3. Sinanga ekijje mbalabirira mu business gye nkola saakulabirira abaana abo. Human rights bankubirawo ku ssimu ne bangamba baagala okunsinkana. Ne mbalagira we nnali ne bajja e Bugolobi ne ntwala nabo nenjoga nawo buli kimu ne mbabulira abantu be bamukwata ne Martin ne banga baagala enkola interview nawo ne muga abantu abo bayinza okutya olw'okuba nti baatiisi olw'okutya kwe balimu okungi. Naye buli information gye baali baagala nagibawa nga tebanaba kunkubira ssimu nagendayoko ne bannange ne tubabulira ensonga zonna zonna ne tukola report ne bagamba bajja kola kituddira naye up to now tebaddangamu kunkubira ssimu. Naye kyansurprise nze omukyalo oyo okugamba nti yankubira essimu ne mugamba mbu nze sikyagala kumanya bya bba wange era ne mu kitundu navaamu ekitabangawo. Nangaana okunga bamuze nane mujjange nze we yankubira ne ngaana okukwata mbu naakubira mujja wange ekitali kituufu. Martin yaleka omukazi omu yenze n'abaana 3. Bane mwogera ebintu bye mumanyi gavumenti temala gwogera ebintu bye mutamanyi. Tuli mu kubonaabona kwe mutamanyi. Tuyita mu kunyigirizibwa. Nze right now gye nkola bampita Namwandu naye nga sizikanko ku bba wange sirabanko ku malaalo ge. Bane mutusaasire mutuddiza abantu baffe. Tugenda myaka 3 omwana omuto asembayo buli lunaku ambuuza taata. Natuuka n'omutwala mu kisulo nga saagala mwejjako naye lwa nsonga ekitundu kyalimu nga buli kaseera abeera mu depression abeera mu kweraliikirira. Ne ngamba wanaagendako wala n'asobola okusoma n'abeera mu bulamu obulala. Naye bwe yakomawo holiday kyannewunyusa okungamba nti mami taddi alidda. Bane mutuyambe mutuddiza abantu baffe. Kale mwebale nnyo bannange. Kakati kansabe abalina endagamuntu n'ebirala mujje wano. Mwaba abali wano abalina national IDs mujje nazo. Mujje nazo abamawulire baagala zikwata. Abalina passports whatever imirira awo masa.
Bango oyo mukyala wangadya abadde agamba nti bano abantu tebalina national IDs. Abalina national IDs, just omuyeka ajine national ID eyo. Oba ne passport n'ekirala kyonna kyonna. Kati ya abalala balina national IDs. Nowa Luwemba Mustafa ekipande kyolina kiriko owa Luwemba Mustafa aliwa? Zimola. Oh yes. Luwemba ne Zimola Deniso. Jangu wano nyawo. Wano. Doza mubalaba wangadi abadde agamba nti bano abantu bayinza okubanga tebabeerangako balamu. Naye muziraba IDs zaabwe abamu. Nona ina ID eri ku simu na jimirira nga bweri. So si kituufu nti bano abantu tebalina national IDs. Era zino IDs bajja kutambula nazo olunaku lwa leero bazitwale ku Human Rights Commission. So tulabe ki ekirala kye bagenda okwekwasa. Kale kansabe n'abalala mwena mujje n'ebipande bya namwe musigale wano abamawulire wadde baagala okufuna shot eyo. Okay, omulungi ali ku Sama Uganda Media banange Bush wekiri abo bantu bawambibwako abantu baabwe. So omukyala nagadi yavuddeyo n'abeesamba tabamanyi naye olunaku lwaleero bagezezaako okuleeta ze national IDs zaabwe ne bakwatako okulaga nti bannayuganda era bawambibwa. So ekyo kyo kiri mu kubanga kigenda mu maaso wonna ku kitebe ekya National Unity Platform gwe omulungi atugoberera ku mikutu gyonna osinzira okubanga ofunira information eno. Yenze Sama Uganda okubanga nkuweereza. Mutuwa abantu baffe. Bring back our people. People power. Alright, nti bwe kitebwe kibadde baganda bange bassebo ne banyabo. Okay, yenze Sama Uganda abaddewo okubanga mbaweereza ensonga nga bwe zibadde zitambula atakumira mpeera ensaba wankumire tujja kuba tukwatagana ate kukiddako mukama bankumire bampita Sama Uganda ate nga nsinziira ku mukutu ogwa Sama Uganda Media n'ensasaniya ku mikutu gyonna ne JB okubanga mbaweereza ensonga zitambula atakumira mpeera